of the Tao Hands Healing to get deeper results, quicker results in transformation, in healing, etc. So we start. Hello, everyone. So I'm very, very happy to talk to you. I just had a very short meeting with Master Shah, who's going... אני שמחה להיות כאן, הייתה לי פגישה קצרה עם מאסטר שאה. So I give you all his sparkles. נותנת לכם מהניצוצות שלו. So he's going to start with the Dabe Jo retreat today. היום מתחיל הכנס של דאבי ג'ו. Which is a very specific topic. שהוא נושא מאוד מאוד ספציפי. So the Dabe Jo is connected with light hands. הדאבי ג'ו, שהיא המנטרה של כהנים, קשורה לידי הדאו. And these are the 1,000 hands of Guan Yin. וזה בעצם 1,000 הידיים המטפלות של כהנים. And this is a female saint. וזוהי מלאכית נקבית. That received this incredible power to have 1,000 hands and 1,000 eyes. וקיבלה את הכוח הנפלא הזה, שיש בו 1,000 עיניים ו1,000 ידיים. And she received this honor. והיא קיבלה את הכבוד הזה. Because she developed the power of compassion. בגלל שהיא פיתחה את הכוח של החמלה. So we have various saints representing certain qualities, and Guan Yin stands for great compassion. אז בין המלאכים יש מלאכים שמייצגים סגולה מסוימת, והיא מייצגת את החמלה. So what is compassion? אז מהי חמלה? So the one sentence secret is that compassion boosts energy, stamina, vitality, immunity, and willpower. אז מה שאנחנו יודעים, למדנו מה כל 4 הסגולות עושות, אז החמלה עושה בדיוק את מה שהדנטיין התחתון עושה, מחזק את האנרגיה, כוח הסבל, מערכת החיסון, כוח הרצון והחיוניות. But we can describe compassion also as love in action. אבל אפשר לומר שמה זה בעצם? זה בעצם אהבה בפעולה. So love in action is service. ואהבה בפעולה זה שירות. And service through compassion is that I'm able to hear the suffering of my clients. ובעצם שירות דרך החמלה זה אני יכול לשמוע את הסבל של המטופלים שלי. And then I act. ואז אני פועל. And this takes incredible love. זה דורש הרבה אהבה. And it needs also selflessness. וזה דורש חוסר אנוכיות. Why? למה? Selflessness brings me in the state that I become the silent observer. חוסר האנוכיות מביא אותי למצב שאני המשקיף השקט. Meaning that all my mental and emotional turmoil that I have upstairs here in the head. זה אומר שכל המחשבות והרגשות שיש לי בעיקר במוח. Quieter and quieter. הולכים ונעשים שקטים, שקטים, שקטים. The more I become less, ככל שאני נעשית פחות, the more stillness within me unfolds. יותר קיפאון בתוכי מתחיל להיחשף. And stillness brings intelligence and wisdom. הקיפאון מביא אינטליגנציה וחוכמה. So it opens my heart further and further and further and further. כך שהוא פותח את הלב שלי יותר ויותר ויותר. And now I'll come back to compassion. עכשיו אני חוזרת לחמלה. Compassion is love in action. החמלה היא אהבה בפעולה. So Guan Yin actually shows us a very traditional and ancient way. אז בעצם כהנים מראה לנו
דרך מאוד מסורתית ועתיקה. She purified deeply. היא טהרה בצורה עמוקה מאוד. So she was very careful and very aware of what she was thinking. אז הייתה מאוד זהירה ומאוד מודעת למחשבות שלה. Of what she was feeling. לרגשות שלה. What she was actually transmitting as wisdom when she was communicating. מה שהיא בעצם העבירה, לחוכמה שהיא העבירה כשהיא תקשרה. And no matter in what circumstances in life she was, ולא חשוב באילו נסיבות היא הייתה בחיים, she was focusing on serving. היא תמיד התמקדה בהענקת שירות. There's also a proverb of Master Shah. I'm not sure which book it really is, but I tell you the essence. בעצם זה מה שמאסטר שאה היה אומר, זה כתוב באחד הספרים שלו. When you are on a journey to purify spiritually, and this is what we all try to do, כשאתם נמצאים במסע של התארות רוחנית, וזה מה שבעצם כולנו עושים, it doesn't matter which circumstances come along. לא חשוב אילו נסיבות עוברות אותנו. No matter how you might be challenged physically, emotionally, mentally, and or spiritually. לא חשוב איזה אתגרים יעמדו בדרך ברמה פיזית, רגשית, רוחנית. You believe in the power of purification and serving through purification and purify through service. אנחנו מאמינים בכוח ההתארות והתארות באמצעות הענקת שירות. And this is the direction and the focus. זה הכיוון וההתמקדות. So what makes me a powerful healer? אז מה גורם לי להיות מטפלת עוצמתית? I'm a student of Master Shah practicing. אני תלמידה מתאמנת של מאסטר שאה. We can take any book. אנחנו יכולים לקחת ליד כל ספר. So I take a less popular one. ניקח ספר שהוא פחות פופולרי. Because it's right next to me. פשוט הוא היה לידי. So in this book, he mainly describes the mantra of immortality. בספר הזה הוא מתאר את המנטרה של חיי נצח. And immortality is becoming purer, the purest. והפירוש של נצחיות זה פשוט להיטהר עוד ועוד ועוד. So if I behave like a book of Master Shah, אז אם אני מתנהגת כמו ספר של מאסטר שאה, it's 50% trying to understand the wisdom, זה 50% בניסיון להבין את החוכמה, and it's 50% practicing to understand the wisdom. וזה 50% להתאמן כדי להבין את החוכמה. So when we chant, Hey Hong Hong Arshi I Wong Yo, שאנחנו משננים לדוגמה, היי הונג הונגה שיעי וונג יו, and set an intention with the soul power, ואנחנו נותנים איזושהי כוונה, איזושהי מטרה עם כוח הנשמה, that these 8 very simple but very, very sacred and very efficient sounds, 8 ההברות האלה שאנחנו הוגים, שהם מאוד פשוטים אבל מאוד עוצמתיים, help me to purify my chakras. עוזרים לי לטהר את הצ'קרות שלי. So why do I have to purify my chakras? למה אני צריכה לטהר את הצ'קרות שלי? The chakras are situated or located in my central channel. הצ'קרות ממוקמות בערוץ המרכזי שלי. And in the widest sense, we are all servants, vehicles, and channels of the divine. במובן הרחב, כולנו משרתים וכלי העברה משרתים את של האל. And we could take that literally. אנחנו יכולים לקחת את זה כמו שזה. So my central channel is what makes me a channel of the divine. אז הערוץ המרכזי שלי הוא זה שהופך אותי להיות ערוץ של האל. So if I know that I have blockages, אז אם אני יודעת שיש לי חסימות,
I'm focusing on getting these blockages cleared. אני מתמקדת בפינוי של אותן חסימות. And how do I clear them? איך אני מפנה אותם? Hey hong hong ashi wong yo. בשיר של המנטרה הזו. Easy. It's easy. זה פשוט. There is no complicated wisdom. It's so easy. כל כך פשוט, אין פה שום חוכמה מסובכת. Because chanting these 8 sounds brings everything into motion within me and within my life that is not in harmony. כי ברגע שאני משננת את 8 ההיגויים האלה, זה מביא המון איזון והרמוניה לחיים שלי. The only thing I have to do הדבר היחידי שאני צריכה לעשות, is to use the 4 power techniques, היא לעשות את זה את התרגול עם שיטת 4 הכוחות, to connect with the higher vibrational fields of creation, meaning Mother Earth, Father Heaven, Soul World, humanity as a total. להתחבר ל4 הכוחות הגדולים של שמיים, ארץ, אנושות ומערכת הכוכבים. And being empowered by all 4 corners of creation to purify. לקבל כוח מ4 הפינות של הבריאה כדי לטהר את עצמי. When I do my practice, I close my eyes. כשאני מתאמנת, אני עוצמת עיניים. I do not look out of the window or stare into the room. אני לא מסתכלת החוצה מהחלון, או מסתכלת מסביב. Because then all the energy just leaves my body. בגלל שאם אני עושה את זה, אז כל האנרגיה עוזבת את הגוף שלי. So I need to contain this energy to purify. אז אני צריכה להכיל את האנרגיה הזאת כדי להיטהר. And when I chant, for example, 50 minutes, Hey Hong Hong Arshi Wong Yo. 50 או 15? 15. אז אם אני שרה במשך רבע שעה את Hey Hong Hong Arshi Wong Yo, and if I do that regularly, אם אני עושה את זה באופן קבוע, after 3-4 minutes, I become lighter and lighter and more light-headed. אחרי 3-4 דקות, אני מרגישה שאני נעשית קלה יותר. I have my eyes closed. העיניים שלי עצומות. And I'm ready to look at the images that are coming up. אני מוכנה לראות את התמונות שמופיעות לנגד עיניי. And I'm very open about what I see. אני מאוד פתוחה לגבי מה שאני רואה. I do not judge. אני לא שופטת. I do not analyze. אני לא מנתחת. I allow the images to come and go. מאפשרת לתמונות לבוא וללכת. With the time, my soul will tell me why these images come up. בבוא הזמן, הנשמה שלי תאמר לי למה אותן תמונות הגיעו אליי. And you might hear, go and clear the relationship conflict with your daughter or your father or your partner. כדוגמה, אני אשמע מסר כמו התמונה הזאת אומרת לך שתלכי לתקן את מערכת היחסים עם מישהו. And the only appropriate reaction is, thank you, I will do so. והתגובה היחידה המתאימה היא, תודה, אני אעשה את זה. Because heaven is guiding me where to look at and where to start with or proceed with my purification. כי השמיים מנחים אותי ומדריכים אותי מה לעשות ואיפה להתחיל או להמשיך עם התיאור שלי. So the result is going to be ולכן התוצאה תהיה that my channel שהערוץ שלי becomes clearer and clearer. נעשה יותר ויותר נקי. My spiritual channels become wider and wider. הערוצים הרוחניים שלי גדלים ומתפתחים. And this will affect my competence. וזה יעזור ליכולת שלי. My soul communication with any client. התקשורת הנשמתית שלי עם כל מטופל. My soul communication with my guides in the soul world. התקשורת שלי עם המדריכים שלי בעולם הנשמות. And the healing blessings, they will change. The quality of the healing blessings will change. והם ישנו את האיכות של
של הברכות שאני נותנת. It becomes easier. זה נעשה קל יותר. And when you send out the light hands, you focus on the heart chakra, and you can watch and feel what's happening in the other body or in the other bodies when you give a עושה ידי דאו, את יכולה להתמקד בלב של המטופל, וככה להרגיש מה הוא מרגיש. Because the purer I become, כי ככל שאני נעשה טהורה יותר, the more I melt into this great field of Tao. ככה אני יותר מתמזגת עם השדה הגדול של דאו. And if I call the souls of humanity and the souls of the soul world, Mother Earth, Father Heaven, to support me, to support me in my healing process. ואם אני ביחד עם זה קוראת הנשמות של אנושות עם האדמה, שמיים, אדוני, לעזור לי בתהליך, I can feel their effort to help me to fulfill my spiritual task. אני יכולה להרגיש את המאמץ שלהם לעזור לי למלא את התפקיד הרוחני שלי. And all of a sudden, words like service ופתאום מילים כמו שירות change in our perception. משתנים בתפיסה שלי. It's not difficult, it's not exhausting. זה לא קשה, זה לא מתיש. It's liberating. משחרר. It's amazing. זה מדהים. I will be overwhelmed by what I see or hear or get instructed by the soul world. זה פשוט ידהים אותנו, מה שאנחנו נקבל ומה שינחו אותנו מעולם הנשמות. I might be totally guided by my spiritual guides in the soul world to do something my mind wouldn't have thought of. יכול להיות שההנחיה שלי אליי תהיה, לעשות משהו שבכלל לא חשבתי עליו קודם לכן. So somebody complains about heartache. אז מישהו למשל מתלונן על כאב לב. And you start to give your blessing. ואתה מתחיל לתת את הריפוי שלך. So all of a sudden, you find yourself in, for example, in the small intestine. ופתאום את מוצאת את עצמך לדוגמה במעי הדק. Or the tongue. או בלשון. And receive further guidance why you are guided to look at these areas. ואת מקבלת עוד הנחיה או הסבר למה את נמשכת למקומות האלה בעוד שהתחלת בלב. You've been guided through the medical intuition from the perspective of the soul world. ההנחיה הייתה אלייך מהעולם הנשמות, לפי ידע שיש להם. And this is really, really interesting. זה מאוד מאוד מעניין. I've learned so much. למדתי כל כך הרבה. And I come from a phase meeting Master Sha when he was very, very adamant that we are at least practicing 45 minutes in a row per day. In a row? In a row. אני בא מפגישה עם מאסטר שעה, ששם הוא הדגיש שאנחנו צריכים לפחות להתאמן 45 דקות ביום ברצף. So these were early days. We only had the telephone. So we had telephone conferences and we all gathered and we did this as a group practice. So it's easier. בזמנו עשינו את 45 דקות בקבוצה בטלפון, לא היה אז אינטרנט. So there were 80. זה יותר קל. So there were 80 to 100 students on the telephone line chanting the same mantra. אז היו בין 80 ל-100 תלמידים במפגש הטלפוני שרים את אותה מנטרה. And this accelerated my own practice because I did it in a group. וזה האיץ את ההתפתחות האישית שלי בגלל שעשיתי את זה בקבוצה. So we benefited each other. אז יצא לנו משהו טוב אחד מהשני. So to cut a long story short, כדי לקצר את הסיפור, practice, practice, practice. להתאמן. Become selfless. להיות חסר אנוכיות. Open your heart fully to your client or clients. באופן מלא למטופל.
and try to practice in a group. ותנסו לעשות תרגול קבוצתי. Because it multiplies your own effort. בגלל שהוא מכפיל את המאמץ האישי שלך. So when I practice on my own, seen from above, I'm like a little tea candle. אז אם אני מתאמנת לבד, אם מסתכלים עליי מעולם הנשמות, רואים אותי כמו נר בודד. So practicing as a group, as a powerful group, ואם אנחנו מתאמנים כקבוצה כוחנית, many tea candles, הרבה נרות בודדים, boom, become a lighthouse. הופכים להיות מגדלור. This is something that heaven wants to see. זה מה שהשמיים רוצים לראות. Why? למה? Because it's the first universal law and principle. בגלל שזה החוק האוניברסלי הראשון. The law of oneness, Baoyan Shouyi. החוק של אחדות, באוין שואי. And it's truly accelerating everything that you do. וזה באמת הולך ומתגבר כל דבר שאנחנו עושים. Every group session amongst the Tao Hands practitioner releases karmic issues between you. כל אימון קבוצתי כזה של תלמידי ידי דאו משחרר קרמות. And uplifts your healing power. ומרים ומפתח את יכולת הריפוי שלנו. Through the purification process that every spiritual practice will bring you. דרך התהליך הטיהור שכל אימון כזה מביא לנו. And with the continuous spiritual awakening and higher awareness. ותוך כדי התפתחות רוחנית ומודעות גבוהה יותר ויותר. This is a very sacred and ancient pathway. זה שביל או דרך מאוד עתיק ומאוד מקודש. It was kept secret for hundreds and thousands of years. הוא נשמר בסוד במשך מאות ואלפי שנים. Only the disciples of enlightened masters had an inkling of wisdom of what we have today. רק אותם תלמידים נבחרים של המאסטרים המקודשים, היה להם שביב ממה שאנחנו יש לנו היום, בידע וביכולת. They were looking for the masters, searching them, went on very strenuous walks for years and years and years. הם חיפשו את המאסטרים בהליכה ברגל, במרחקים גדולים, רק כדי למצוא איזשהו מאסטר. And if you would check with your spiritual pendulum, was I on that path? You most probably will get a yes. אם תבדקו עם המטוטלת האלוהית שלנו, אם גם אתם הייתם בדרך הזאת של בחיים קודמים לחפש את המאסטר, כנראה שתקבלו כן. And because we did this in the past of our soul journey. בגלל שעשינו את זה במסע הרוחני הקודם שלנו, we are open today in this incarnation. אנחנו פתוחים היום בחיים האלה. Search. לחפש. As easy as Amazon. לחפש זה כמו לחפש בקלות באמזון. Find a book. למצוא את הספר. And reconnect with Master Shah. Yay! להתחבר מחדש למאסטר שאה. No strenuous walking in the desert or up the hills, up the mountains, wherever. לא צריך ללכת לחפש מאסטר במדבר או בערים הגבוהים. It's so easy in this incarnation. זה כל כך פשוט בגלגול הזה, במחזור חיים האלה. Because we've done it before and we've found a master. בגלל שעשינו את זה לפני כן וכולנו מצאנו מאסטר. And if that master was enlightened, he or she could see that in the far future, this pupil will meet the enlightened one for the solar era. ואם אותו מאסטר בחיים קודמים היה מואר, הוא היה יכול לראות אז שהנשמה שלכם תחזור אליו בגלגול הזה, להמשיך את ההתפתחות. And why can this master, female or male, see that? ולמה אותו מאסטר יכול היה לראות את זה? Because they practiced and purified and became selfless. בגלל שהם התאמנו והתאמנו והתארו ונסו, קיבלו מצב של חוסר אנוכיות.
This is not an easy topic. זה לא נושא פשוט. I can feel that with Gili. She's very tired. Very? Tired. אני מרגישה את זה עכשיו, כשאני מסתכלת על גילי, היא נראית עייפה. And I can see that with Joseph. ואני רואה את זה גם אצל יוסף. Because they have made experience that exhausted them incredibly on their soul journey. בגלל שניהם התנסו במסע מתיש. And the memory of exhaustion is still there. והזיכרון של מסע מתיש עדיין נמצא אצלהם. Give yourself soul healing blessings with your Tao hands. תיתנו לעצמכם טיפולים של ידי דאו עצמיים. To strengthen your energy foundation. כדי לחזק את הבסיס האנרגטי שלכם. To build up your immunity. כדי לבנות את החסינות שלכם. And to help you to release trauma stored in your body somewhere. לעזור לכם להשתחרר מטראומות שמאוחסנות בגוף שלכם באיזשהו מקום. Because we are in a process of transitioning. בגלל שאנחנו נמצאים בתהליך של התמרה. Our whole body is affected by this process. כל הגוף שלנו מושפע מהתהליך הזה. So being under a COVID situation globally is one thing. להיות במצב של הקורונה ברמה של כלל האנושות זה דבר אחד. This is part of Mother Earth transition. זה חלק מהשינוי, מהתמרה של אמא האדמה. This is part of the awakening, spiritual awakening of humanity. זה חלק מההתעוררות הרוחנית של האנושות. But it will continue. אבל זה יימשך. It's not the end of the transformation. זה לא הסוף של ההתמרה. It's one aspect. זה רק מימד אחד. And we have all the power. ויש לנו את כל הכוח. To be prepared and ready. להיות מוכנים ומוכנים לגמרי. To put all our love into action. לשים את כל האהבה שלנו בפעולה. To be compassionate. להיות בחמלה. And help the people who are searching for solutions. ולעזור לאנשים שמחפשים פתרונות. And how can we give them the solutions their own minds do not come up with? איך נוכל לתת להם פתרונות שהם לבד לא יכולים לעשות לעצמם? It's the same formula. Practice. אותה נוסחה. Purify. להיטהר. Serve. לשרת. And fulfill your spiritual task. ולמלא את התפקיד הרוחני שלנו. And you will create miracles. ואתם בצורה כזאת תיצרו ניסים. Because the general level of energy amongst humanity is dropping because of all the stress. בגלל המתח הגדול שנמצא בכלל האנושות, רמת האנרגיה הולכת ויורדת. Depression is much worse than ever before. הלחץ האישי והקבוצתי והאנושות יותר גדול משהיה אי פעם. Suicidal tendencies are very, very obvious. נטיות להתאבדות מתגברות. Especially in the generation that has so much to lose. בעיקר באותו דור שיש לו כל כך הרבה מה להפסיד. The youngsters, the children at school trying to get a decent education. הצעירים שמנסים לקבל חינוך טוב בבתי הספר. Everything shifted within 2 years. הכל השתנה בשנתיים האחרונות. So we have to get used again to go into public events to meet in person. אז אנחנו צריכים להתרגל שוב ללכת למפגשים ציבוריים ולפגוש אנשים אחד על אחד. And we will honor each other. אנחנו גם נכבד אחד את השני. In a different way. בצורה אחרת. And this is all a part of the upliftment of humanity. זה הכל חלק מהעלאה בדרגה של האנושות. And we are getting uplifted. וגם אנחנו מתעלים. Because heaven has given us a very, very special task. בגלל שקיבלנו משימה מאוד מיוחדת משמיים.
Heaven approved that we received the Tao Hands. השמיים נתנו את התמיכה שלהם לכל אחד מאיתנו שקיבל את ידי הדאו. We follow a very ancient tradition. אנחנו הולכים מעקבות מסורת מאוד עתיקה. And when we do the practices that Master Shah teaches us in the books that he wrote, וכשאנחנו עושים את התרגולים שמאסטר שאה לימד אותנו, או בספרים שלו, and every book has a different emphasis of practices, בכל ספר יש בו דגשים שונים לסוגי האימון, we have the power to self-heal us, יש לנו את הכוח לרפא את עצמנו, all the way up to self-enlightenment. עד גבוה למצב של הערה עצמית. Because we can give ourselves downloads, כי אנחנו יכולים לעשות הורדות לעצמנו, or soul, mind, body transplants. או השתלות נשמה תודעה גוף. And for example, in the book, The Divine Healing Hands, או לדוגמה בספר של ידי מרפא האל, הספר הירוק, there's a transmission כמו הורדה, of the divine purple light ball, purple liquid spring of divine Kundalini. יש שם בספר לדוגמה את ההשתלה של אור סגול ומעיין נוזלים סגול של נשמת תודעה גוף של הקונדליני. This treasure was offered at a retreat in 2012. הסגולה הזאת הוצגה והוצעה ב-2012 באחד הכנסים. There were about 300 people in the room, היו בערך 300 איש בחדר, about 1,000 people online. בערך 1,000 באינטרנט. And heaven said only those in the room could get an approval, those online not. והשמיים אמרו שרק אלה שבאולם מותר להם לקבל את ההורדה, לא אלה שבאינטרנט. And only 4 people in the room received the approval. ורק 4 אנשים מתוך 300 אושרו לקבל את ההורדה. וואו. Today, it's a gift for humanity. היום הדבר הזה הוא מתנה לאנושות. Because you can download it yourself when reading the book, The Divine Healing Hands. בגלל שאם אתם קוראים את הספר ידי מרפא האל, אתם יכולים לעשות הורדות עצמיות. But do we understand what the Kundalini of the Divine means and purple light? האם אנחנו מבינים מה זה הקונדליני של האל ומה זה האור הסגול? The Kundalini is the energy center that holds ancestral energy. הקונדליני הוא מרכז האנרגיה שעוצר בתוכו אנרגיה שבאה מבחוץ. And the task of the Kundalini is to take the matter coming from the kidneys onto a higher level of energy and giving that finer energy into the spinal cord. התפקיד שלו הוא לקחת את החומר מהכליות, לעשות אותו יותר עדין ולהעלות אותו בעמוד השדרה. To fulfill my brain. למלא את המוח. To open my third eye. לפתוח את העין השלישית. And to receive mind enlightenment. ולקבל הערת תודעה. Purple is the third layer of healing energy coming from heaven. סגול הוא צבע האנרגיה השלישי בעוצמתו שבאה משמיים. Golden and rainbow are the first two. הראשונים הם הזהב וצבעי הקשת. Any download that we receive from the book כל השתלה, ההורדה שאנחנו מקבלים מהספר, is karma-free energy vibration of a very high dimension. היא אנרגיה משוחררת מקרמה, שאנחנו מקבלים בתדר ורטט מישות מאוד מאוד גבוהה, ממד מאוד גבוה. Holding the essence of the soul that is in charge of all humanity. שבתוכו, ממנו, אנחנו מקבלים את זה מאותה נשמה שאחראית על כלל האנושות. 7 whatever billion on Mother Earth. 7 ומשהו מיליארד אנשים באם האדמה.
and an unknown number of souls waiting to reincarnate. ומספר לא ידוע של נשמות שממתינות למעלה כדי לחזור לפה לגוף. How long would we have to meditate? כמה זמן נצטרך אנחנו לעשות מדיטציה? To get onto this level of כדי frequency להגיע and vibration. לרמה הזאת של התדר והרטט. And we do not only get the Kundalini in this book. אנחנו לא מקבלים בספר הזה רק את הקונדליני. We get the lower Dantian. אנחנו מקבלים גם בספר הזה גם את ההורדה של הדנטיין התחתון. And we even get the message center. וגם מרכז המסרים. 3 most important foundational energy centers. 3 מרכזי אנרגיה תשתיתיים מאוד מאוד חשובים. So for those who do not have that book, אלה מאיתנו שאין להם את הספר הזה, get it. כדאי שתזמינו אותו. Read it. תקראו. And transmit the treasures to your soul. ותעשו את ההורדות לבד לנשמות שלכם. What happens? ואז מה יקרה? All the transmissions that you self-download כל אותם הורדות שהורדתם לבד, connect with your soul. מתחברים לנשמה שלכם. These are permanent transmissions. אלה הורדות קבועות. They will stay with you. הם יישארו איתנו בדיוק כמו ההורדות שקיבלתם בקורס. And they will make sure that you keep on the spiritual path. והם יבטיחו שאתם נשארים במסלול הרוחני. They are like the navigator. הם כמו הנווט. Keeping me on the track. משאיר אותי במסלול. Not to be overwhelmed by my mind or my emotions. לא להיות מושפע ולעטות הצידה על ידי מחשבות או על ידי רגשות. And every transmission uplifts my healing power. וכל הורדה מחזקת את יכולת הטיפול שלי. Get as many books as possible. תקנו כמה שיותר ספרים. Make yourself a Christmas tree. תעשו לעצמכם עץ חג המולד. With all these beautiful golden and rainbow and purple light balls. עם כל כדורי האור המוזבים, הסגולים, צבעי הקשת. And the brighter and the more radiant you are with these light balls and these transmissions, וככל תהיו יותר באור, יותר מאורים עם כל ההורדות האלה, the more attention you will get from the soul world. יותר תשומת לב תקבלו מעולם הנשמות. Because we are the ones that heaven has chosen. בגלל שאנחנו אלו שנבחרו על ידי השמיים. To carry humanity through this very, very important process of Mother Earth transition. כדי להוביל את האנושות דרך התהליך המאוד חשוב של השינויים באמא האדמה. And the more they help us, וככל שהם עוזרים לנו, the more they get uplifted. כך הם מתעלים יותר. All our heavens teams that accompany us from lifetime to lifetime to lifetime, protecting us, serving us. כל צוותי השמיים שמלווים אותנו מחיים לחיים, משרתים אותנו, מגינים עלינו, שומרים עלינו. They have a buffet with us. הם עושים בופה איתנו. We are so radiant, we have opportunities that they never had. אנחנו כל כך מקרינים, יש לנו הזדמנויות שלהם לא היה. They can't get the book on Amazon. הם לא יכולים לקנות את הספר באמזון. But we can. Yeah. Because we have that physical body. יש לנו את הגוף הפיזי. And we have the money. יש לנו את הכסף לקנות. Both aspects are sometimes a drag to us. שני האספקטים האלה חשובים לנו. But believe you me, many, many saints are envying us for the body and the money and the third dimension. תאמינו לי, הרבה מלאכים וישויות מקנים בנו על זה שאנחנו יש לנו גוף וכסף ואנחנו בממד השלישי. Because we can evolve in this lifetime. בגלל שאנחנו יכולים להתפתח בחיים האלה. In heaven,
we receive teachings. והשמיים גם דרכנו יקבלו לימוד. Only on Mother Earth. רק על אימא אדמה. And with the physical body. תוך גוף פיזי. I have to put that into action, what I've learned in heaven. אני צריכה להכניס כאן לפעולה את מה שספגתי ולמדתי כשהייתי למעלה. And we are very blessed to have met Master Sha. אנחנו מאוד מבורכים בזה שפגשנו את מאסטר שאה. To receive all of these transmissions. כדי לקבל את כל ההורדות האלה. The Tao Hands will never leave me. ידי הדאו לעולם לא יעזבו אותי. No matter when I reincarnate and where I'm going to reincarnate, the Tao Hands will be there. לא חשוב מתי אני אחזור לפה לחיים הבאים, או איך אני אחזור, או איפה, ידי דאו תמיד יהיו צמודים אליי. And I will continue to serve. אני אמשיך לשרת. My mind hasn't made that commitment. התודעה שלי, המוח שלי לא עשה את ההתחייבות הזאת. My soul did. רק הנשמה שלי. Now it's a good time to tap on your shoulders and say, thank you, my soul. עכשיו הזמן לטפוח על השכם ולהגיד, תודה לנשמה שלי. So this is how you can make yourself more effective. אז זו התשובה, וככה אתם יכולים להשיג אפקטיביות יותר חזקה בטיפולים שלכם. And I tell you, when you start to practice, אני אומרת לכם, כשאתם מתחילים להתאמן, you will feel better. אתם תרגישו יותר טוב. Your body will show it. הגוף שלכם יראה את זה. With every forgiveness practice, you will feel things shifting within and around you. בכל תהליך סליחה אתם תרגישו דברים משתנים. Life becomes easier. החיים נעשים קלים יותר. And more miraculous. ויותר ניסים. And I think that's a good deal. אני חושבת שזאת עסקה טובה. How? Thank you. I want to say something. אני רוצה להגיד לה משהו. I think it's not the time that you spend doing the practices I found. It's the time you are concentrated. Because you can go 15 minutes on your mind. Yeah. So it's not 15 minutes. But if I do 5 minutes and I'm in it very concentrated, it's much more than 15 minutes. אני אמרתי לה שזה לא הזמן שאנחנו מתאמנים, זה יכולת הריכוז. כי אם אני עושה 15 דקות, בראש שלי תוך כדי, נע לכל מיני מקומות, וזה טבעי, זה אנושי, ולעומת זאת, אני עושה 5 דקות, כולי מרוכז במנטרה, זה הרבה יותר חזק. But you have to have this longer practices in order to get the focus on the short practice, because that needs practice also. זאת אומרת, צריך לעשות את התרגולים הארוכים, כדי להגיע ליכולת להתמקד ולהתרכז בתרגולים קצרים יותר. Yeah, and we just have a special program in running in Germany, Austria, and Switzerland for our students who have chronic sickness. יש לנו תוכנית מיוחדת באירופה, לתלמידים שיש להם מחלה כרונית. So it's a very special program that we support as master teachers and Tao Hands practitioners. זו תוכנית מיוחדת שאנחנו מארגנים ועושים כמאסטרים. With various blessings that they receive, but also with practices that they have to do. עם טיפולים מיוחדים שהם מקבלים, אבל גם תרגולים שהם צריכים לעשות. So we found out the following. אז מצאנו את הדברים הבאים. Forgiveness practice is okay. תהליך סליחה הוא בסדר. They're willing to do that. הם מוכנים לעשות. Chanting to regain your health לשנן כדי לשפר את הבריאות is not popular. לא פופולרי. And that's what helps you to regain your health. אז זה מה שעוזר לכם להחזיר את הבריאות. And why is that so? למה זה ככה? The mantras that we are learning from Master Sha are chanted by the saints in heaven.
המנטרות שאנחנו מקבלים ממאסטר שאה, הן מנטרות שהמלאכים בשמיים שרים אותם כל הזמן. So that in itself is a huge healing field that we tap into. זה בעצם, כשאנחנו עושים את השינון, אנחנו בעצם נכנסים לשדה שכבר משננים אותו בעולם של מעלה. And when I do the practice, the chanting practice with my honesty, integrity, and sincerity, with my focus, כשאני עושה את התרגולים עם היושר שלי והכנות שלי והריכוז שלי, I can easily melt with this very sacred field because I'm in resonance with the saints. יכולה להתמזג עם השדה האנרגטי הזה, בגלל שאני מהדהדת מול המלאכים ששרים את זה. So sometimes we don't realize what we are chanting. אז לפעמים אנחנו לא שמים לב מה אנחנו שרים. So, hey, shi wang yo, oh yeah, my 7 chakras and the white jaw, okay. אז ראיתם איך היא הביאה את זה שאנחנו שרים היאנגונגשי ווגיו, בלי יותר מדי ריכוז. But it's a divine code. אבל זה קוד אלוהי. So I integrate a divine code into my human code. אז אני מכניסה קוד אלוהי לתוך הקוד האנושי שלי. And then I prepare the body to enlighten, to enlighten, to enlighten, to enlighten. ואז אני מכינה את הגוף להערה, להערה, להערה. To heal, 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 heal. להתרפא, להתרפא, להתרפא. Or to open my spiritual channels to get very accurate messages from the soul world, even soul secrets that nobody heard before. לפתוח את ערוצי התקשור שלי כדי לשפר את הדיוק בתקשור ולקבל מסרים. Because I understand what I'm chanting. בגלל שאני מבינה את מה שאני שרה. It's not a number of sounds. זה לא אוסף של צלילים. It's my direct connection with the divine Tao source. זה הקשר הישיר עם האלוהות והבורא. It's my confirmation, yes, I'm willing to serve. I understand. זו ההודעה שלי, כן, אני מוכנה לשרת. I will do it. אני אעשה זאת. Here I am. הנני. Wow. Good. Do you want to hear reactions, if anyone has? Yes, please. Okay, אם מישהו רוצה לומר, Europeans, you can participate. Und die deutschen Schüler können auch Fragen stellen, ganz klar. So I want to tell you that I practice every day. I do a home Shimon, and I do what Francisco told us, to put in the light, the good, and to go out with the wrong, with the eye, with this. And I'm still very tired. Put the book in your back. תשימי את הספר בגב התחתון שלך, כדי שלא תהיה, גילי אומרת שיש לה, למרות התרגולים, היא מרגישה עייפות. And just say, dear Tao calligraphy, Da Bei. פשוט תגידי, הקליגרפיה של דאו ביי, שזה הקליגרפיה שמוצגת בספר לריפוי הגב התחתון. Please bless my energy foundation. בבקשה, ברך את האנרגיה שבגוף שלי. And please show me where I lose my energy. בבקשה, תראה לי איפה המקום אצלי בגוף שאני מאבדת בו את האנרגיה. So is it in the area of the first, the second, the third chakra, or the Mingmen, or the Kundalini, or the lower dantian? באזור של הצ'קרות הראשון, שני, שלישי, הקונדליני, המינגמן, הדנטיין התחתון. So do you have children, Kili? Yes. Yeah. So, and you can also check whether there's any injury caused by the birth in the Huiyin acupuncture point.
whether there is a blockage. I think this is the problem. Yes. When you say it, I think this is a problem. Many women have that because the Huiyin acupuncture point is actually deeply hurt when a woman gives birth to a child and when the perineum is injured. היא אומרת, קירסטן, שגילי צריכה לבדוק אם הייתה איזושהי בעיה בלידה של הילדים שלה, כי קורה לו הרבה פעמים שנקודת הדיקור, היויין, שנמצאת במרכז השורש, נפגעת, ואז מאבדים האנרגיה התשתיתית בגוף. And the three gentlemen online can check whether they've been women in past lifetimes and whether they have birth trauma in their Huiyin acupuncture point. גם גברים יכולים לבדוק בתקשור או בתותלת, אם הם קרה להם אותו דבר בחיים קודמים, אם הם היו נשים וגם ילדו וגם ספגו פגיעה בנקודת ההיויין. So you can check with your spiritual pendulum. אפשר לבדוק עם התותלת. And give yourself blessings so that the leakage, the energy leakage is closed. ותני לעצמך ברכות, אם יש נזילה של אנרגיה, הנזילה הזאת תיסגר. Yeah. Thank you very much. You're welcome. I'll do it. עוד משהו. I'll do it. Thank you very much. Well, you let us know next time what you feel Okay. the differences. Yeah. We have 2 weeks, so Yeah. work on it. Thank you. כן, חיה. אני הסבירה פה משהו עם הקיפאון, וזה נראה לי קצת הפוך על הפוך, והייתי רוצה עוד איזה הסבר. הקיפאון, דרך אגב, זו המילה היחידה שהמליץ יוסף לסטילנס, כי אין מילה בעברית לסטילנס, זה לא קיפאון מהמילה קרח, 18 מינוס מעלות. פשוט לא היה לי מילה אחרת. There's no word in Hebrew for stillness. Oh, really? No, there's no word. Wow. So I gave a word that, which is the closest, which Yosef gave it to me, his idea in stillness was freezing. So freezing and stillness give the same effect of not moving, but this has got a minus 18 Celsius and it's very cold. So I didn't understand so much. And I explained to her that there's no word in Hebrew for stillness. Floating would also be appropriate. Floating זה לצוף. This is also stillness. It's just like motionless. כן, floating זה לצוף ולנוע בלי לעשות שום תנועה. You can imagine this as a state of total openness. זה מצב של פתיחות לא מוגבלת. Which is actually a forecast of what we're going to experience when we go into fourth dimension. זה מה שאנחנו נחווה כשנעלה למימד הרביעי. So now, the third dimension is arranged like a cube. המימד השלישי הוא כמו קובייה. The fourth dimension is like a sphere. המימד הרביעי הוא כמו ספירה, הוא פתוח לגמרי. I'm like the core of this sphere. והאור הוא במרכז, בגרעין של הספירה הזאת. And I realize and I'm aware of everyone and everything. אני בעצם מודעת לכל דבר וכל התרחשות. And to understand it, I need to be in this condition of selflessness. וכדי להבין את זה, אני צריכה להיות במצב של selflessness, של אותו קיפאון. So if I wouldn't be selfless and be centered, the core, אבל אם לא הייתי ככה, אלא הייתי במרכז, I would judge and distinguish in order to protect myself. אז הייתי באופן טבעי מתחילה לשפוט ולברור כדי להגן על עצמי. But in the fourth dimension, I release any kind of distinction. אבל בממד הרביעי, אני משחררת כל סוג של בוררות, של סיווג. Because I understand the concept of oneness. בגלל שאני מבינה את התפיסה הזאת של האחדות.
And that's what Master Sha calls the state of the Buddha. מאסטר שאה קורא לזה המצב של הבודה. So the Buddha is afraid of what he or she causes. אז הבודה בעצם פוחד לתוצאות של המעשים שלו. The normal human being is concerned האדם הרגיל חושש of what he or she has to deal with. ממה שהוא צריך להתעסק איתו. So it's the cause and effect law. אז זה חוק הסיבה ותוצאה. But the Buddha state is the state where I know I'm the cause and I'm the effect. אבל מצב הבודה אומר שאני מודע לזה שאני הסיבה ואני התוצאה. The human state is I have to deal with so many things that affect me. המצב האנושי לעומת זאת, אומר אני צריך לטפל בכל מיני דברים אחרים שמשפיעים עליי. זה לא שאני גרמתי לזה. And these are completely different stages of awareness. ואלה שני סוגי מודעות שונים. And this is why we practice to become selfless. זאת הסיבה שאנחנו מתאמנים להיות ה-selfness. Through the highly purifying exercises or practices that Master Sha offers us. דרך כל התרגולים שמאסטר שאה מציע לנו. To clear our channel. לפנות ולפתוח את הערוץ שלנו. To become pure channels of the divine. להיות ערוצים טהורים ונקיים של האל. So whenever I teach you, it sounds so logical and so easy. אז כשאני מלמדת אתכם, זה נשמע כל כך הגיוני וקל. And putting it into all-day life, it's not so easy sometimes. להכניס את זה לשגרת היום-יום זה לא כל כך פשוט. Yeah, but it's the mind who makes it complicated. אבל רק המוח שלנו מסבך את העניינים. And when the mind is playing tricks on you, וכשהמוח מתחיל לשחק איתנו, you have one good instrument to break the pattern. יש כלי אחד מצוין שיכול לשבור את הדפוס הזה. You chant hey hong hong ashi wang yo hey hong hong ashi wang yo hey hong hong ashi wang yo, and no thought. לשיר את זה בלי שום מחשבה. It's not possible. When you really go into the mantra, it's not possible to think of any windows I have to clean or any errands that I have to run. כי נכנסים למנטרה הזאת, אין מצב שהמוח בורח למקום אחר. And that's amazing. זה מדהים. Every day can be a miracle. Every moment can be a miracle. כל יום יכול להיות נס. כל דקה יכול להיות נס. Try to develop your practice routine for every day. תנסו לגבש לעצמכם שגרת אימון יום-יום. Be humble in the beginning. תהיו בצורה של ענווה בהתחלה. And try to arrange for up to 15 minutes. When you're really good at that, extend to 20, 25, 30. תנסו לעבוד על 15 דקות בהתחלה, ואז כל פעם להעלות את זה. When you feel the difference, כשאתם מרגישים את ההבדל, this will make you make more and find more time. זה ייתן לכם באופן של כיף לעשות עוד. And all uplifts your health and your healing power and your intelligence and your wisdom. לחזק את הבריאות, את החוכמה, את שמחת החיים. And most of all, your image or your reputation as a healer. ומעבר לכל, אתם תתחזקו כמטפלים. So it all goes with the flow. הכל בא כמשהו שזורם. Any questions? האם מישהו יש לו שאלות של להבין משהו? Or aha moments? רומית, טוב, תפתחי את המיקרופון שלך, כן. כן, פתחתי, תודה. Today I felt a lot of time I'm sitting, even I'm looking on the television, a lot of times my soul tell me to close my eyes, and I connected, and today I did it.
maybe I slept before 5 minutes and I wake up. I don't know if I was, and I felt that I passed a great trauma. All my body was like past a very, very great trauma. Mm-hmm. So I said, what I'm sleeping, I will go to the bed, and I open. A lot of time I'm listening to Master Kirsten. She gave us the double jaw. She sings the double jaw in the internet, in the Facebook. So I go in the bed and I open this. I heard her. I was with her group, and now I'm thinking, because you mentioned this, I start to think, and like the trauma passed away, but all my body felt a very, very great trauma. Yes. When I went to sleep, and when I wake up, now I mean that I don't feel this trauma, like it passed away. Yes, because that's one of Kuan Yin's vows that she gave to humanity. אחד השבועות שנשבעה כהן ין לאנושות. Whoever chants the Dabe Jo, מי ששר את הדאבי ג'ו, שזה השיר מנטרה שלה של 88 פסוקים, calls Kuan Yin, קורא לכהן ין. and she will always try to fulfill her vows. והיא תמיד תנסה לעמוד בדיבור שלה, בשבועות שלה. And one of her vows is that she will serve any soul that is in danger. אחד השבועות שלה שהיא תשרת כל נשמה שנמצאת בסכנה. Especially in danger by water or by fire. בעיקר אם הסכנה היא ממים או מאש. There are many miraculous stories of fishermen and people who were trapped in burning houses that were saved by Kuan Yin. יש הרבה סיפורים על דייגים שנקלעו למצוקה בים, או אנשים שהיו בבתים שנשרפו, שהם ניצלו בזכות כהן ין. And our soul knows the trauma that our soul experienced in other lifetimes. הנשמה שלנו מכירה ויודעת את הטראומות שעברנו בחיים קודמים. And our soul reacts to the field of the Dabe Jo. והנשמה שלנו מגיבה לשדה של הדאבי ג'ו. Because in fact, it's not only Kuan Yin present. רק כהן ין שנוכחת. It's the 87 Buddhas also. וגם 87 הבודות שהולכים יחד איתה. They all come. כולם באים. Even if some lines in the Dabe Jo are exactly the same, like Sopoho. גם אם יש שורות שזהות בדאבי ג'ו, כמו סופו-הו. Every Sopoho is different. כל סופו-הו שונה. It could be male or female. יכול להיות שזה זכר או נקבה. Totally different spiritual authorities. ישויות שונות לגמרי. And they all are there to help us to release the trauma that we have in order to fulfill our soul journey. וכולם שם כדי לשחרר את הטראומות שלנו, כדי למלא את המסע שלנו. So that we can help those who will be traumatized in the future. כך שאנחנו יכולים לעזור לאלו שיהיו בטראומות בעתיד. And that's our task. So it's a wonderful reference. So thank you for sharing. אז זה התפקיד שלנו, ותודה ששיתפת. יש מישהו פה שרוצה ללמוד את הדאבי ג'ו, שאני אלמד? מישהו רוצה? אם כן, אז אולי נפתח קבוצה. I just ask if anyone here wants me to teach them the Dabe Jo. Yeah, do this. They have to want it. זה יהיה טוב. זה יהיה טוב. אני שרה ואני לא זוכרת את הכל. גם בלי לשלם את הכספים כדי לקבל חלק בשושלת של כהן ין, שזה מה שאני ומה ששלומית מנסה, רק ללמוד את הדאבי ג'ו. If you just sing the Dabe Jo and you're not in the כהן ין, איך אומרים את השושלת? lineage, is it okay? Yeah. You can teach the Dabe Jo. No, if people learn the Dabe Jo, but they're not in the lineage. Yep, everybody can learn it. Okay.
So the ultimate goal is to become a lineage holder because that's possible. But yes, everybody can chant the WHO by all means. מי שרוצה אנחנו נלמד את זה, זה לוקח כמה חודשים, אבל נלמד את זה לאט לאט, ואני אוודא שכל התלמידים יודעים, ואחרי שאתם יודעים, תוכלו לשקול אם אתם רוצים להיות חלק מהשושלת, ואז אתם מקבלים כוח ריפוי, שהוא כוח פנטסטי נוסף לידי דאו. I told them that we can do it, to take a few months, I'll make sure everyone knows, and when they know it, they can think or just feel if they want to be in the lineage, and then they'll get tremendous extra power for healing.